Здравейте, аз съм Вероника от Хюмън Дизайн Journey, пътешествие с Хюмън Дизайн. И днес ви представям един вълнуващ гост, Амая Бланко Алзола. А, Здравей, Амая! Hello, Амая! Hey, nice to be here. Nice to have you. Um, I want to introduce you to the Bulgarian public because they don't know you yet, but I hope they will. They will now get to know you about the upcoming event that we're planning. Амая, здравей! Искам да те поканя да разкажеш, да се представиш за българската публика във връзка с твоето представяне за българското събитие, което предстои по Human Design. Could you tell me something more about you? You met Human Design when you were very young. This is very rare. Usually people meet Human Design much later in life. And how old were you and how come it happened so early? Питам Амая, че тя е срещнала Human Design доста рано, когато е била на 23 години. И аз се питам как така се случи, защото обикновено хората срещат дизайна доста по-късно в живота. Okay, so it came really early. It was by chance. It was not planned at all. Actually, I was 23 years old, and my father came home with a handful of cassettes, and that was. То се случи доста неочаквано. Аз бях на 23 и баща ми се прибра вкъщи с няколко касети. And there were like all members getting ours and getting to listen to each one, and it was so there was the voice of Alok speaking about me, and it just changed the whole view. Всъщност баща ми се прибра с записи на анализите ни в къщи. Когато аз чух мой анализ и гласът на Алок, просто нещо ми просветна. So from then on, it was an easy path, since my father and my brother actually they got to know Alok in depth. Alok came to our house to do an LYD. И всъщност за мен беше един лесен път, тъй като бях съпроводена в него също от моя баща и от моя брат, които бяха също ученици на Алок. И за мен дойде естествено. And he did a good friends with my brother, and he actually ended up working with Alok, actually living right below Alok's flat. And your brother. Yeah. And then he got together with Alok's ex-partner with her sister. So there was this beautiful link where they lived near each other, they worked together. Така че Алок дойде в нашата къща да проведе, да живееш дизайна си workshop. И те моя брат станаха приятели, работеха заедно с партньора, стария партньор на Алок. And so I was the sister that was visiting her brother that had, all of this material from, he used to be working for, not only for with Alok, but then he started working with Ra, and one of the, he was one of the IT software developers for Jovian Archive. Така че аз се превърнах в сестрата, която идваше и с всички тези материали получаваше във връзка с работата на брат ми заедно с Алок. А брат ми помагаше в IT сферата и въобще в технологичните неща, свързани с Jovian Archive. So me being an investigator, it was, for years, I was just, I was studying business administration, nothing to do with the subject, but I seem to be very interested in in what this system had to say.
И така, аз като един изследовател, профил 1.4 Амая, ам, започнах да изследвам системата, но sorry, so after you started investigating the system and и тя учила нещо съвсем различно, бизнес администрация и просто някак естествено продължи в сферата на Human Design. It was natural that you continued in Human Design. To the point that, even Sanata, which was at the time Alok's partner, told me, like, why don't you just somehow certify or whatever, no? Like, there was at the time Alok doing a summer school, and well, we spoke with Alok. He was very, very nice. Like, hey, come here. Of course, you're very welcome. And you know, and there started the whole, you know, everything started to roll on its own. Mm-hmm. И така, с различни срещи, партньорката на Алок, Саната, ме попитам, ти не искаш ли всъщност нещо да се сертифицираш, да учиш по-дълбоко и ти самата да предаваш това знание. И в този момент Алок пък провеждаше неговото лятно училище в Ибиза, в неговата къща. И той ме покани да дойда и беше така много приятно. И аз откликнах. You responded to that, right? Totally. I started getting questions really like, would you like to do this? Would you like to do that? Would you like to be a teacher? Would you like to, you know, I was always amazed, like, what? Yeah. It was just so funny. Беше голяма бърканица, защото получавах тези въпроси, ама ти искаш ли сега това да направиш, това да направиш, да се сертифицираш, искаш ли да станеш учител, много въпроси към мен и аз на всичко откликвах, да, без да знам какво всъщност се случва. And it was funny because I met Alok and Ra on the same day, and it was in 2001, but then I had much connection to Alok, but then I didn't see Ra until 2009 at the Ibiza again event. Mm-hmm. Когато срещнах Алок, всъщност в същия ден аз се запознах и с Ра Уру Ху, това беше през 2001 година. И после аз продължих да уча и да общувам с Алок, а Ра видях отново едва през 2009 година на събирането, фестивала в Ибиса. Amaya, it's actually because you are a direct student of Ра Уру Ху. I think it will be very interesting for our audience that you say something about that meeting with him and what was the person behind the teacher. Амая, ти си един от хората, който е бил директен ученик на Ра и за нас би било и за публиката ни би било интересно, може би, да чуят за твоята първа среща с Ра и въобще за човека зад учителя. Well, I would say I feel privileged because maybe because of this, of the fact that my father studied with Ra, my brother is one of the few people that would see Ra daily by filming. I mean, he was on the Jovian team. So, I mean, since we met that second time, and he invited me to the event, like to say, okay, you come for free and you put all of the event on the server for us. So, you know, I give you something, you give us something, and it's all fine. Mm-hmm. And... Така, баща ми всъщност работеше на ежедневна база с Ра, тъй като беше в екипа им. И аз чувах за него, но аз лично имах с него взаимодействие едва през 2009 година, когато той ме покани да присъствам на лятното обучение и някакси каза, добре, ти ела и ти пък дай нещо в замяна. You mean that you interpreted or something? No, I was, he actually, he told me, okay, well, he told my brother, okay, tell your sister to come. She's okay with the event. She can come for free. She can sit with you guys, the IT panel, with Asi and Mao and Antonio, my brother. And she just will do us a favor. She will take all the classes that are running on the event, and she will take
the USBs and put it into the server, every day. Аха, окей. И всъщност той е предложил, добре, тя може да дойде на брат и е казал, кажи на Амая, че може да присъства на събитието, а може дори да дойде безплатно, тя ще седи при вас там в IT групичката, където сте, но нейната работа ще бъде, ако тя желая, да слага всеки ден материала от лекциите да ги качва на сървъра. And then from then on, like until he died, there was this real proximity. I kept having, calls to do some interviews at his place in the Cheyenne studio. Or, there was a nice connection. Maybe he's 12 and my 22, and, the fact that he knew my family. But there was always like these moments on a one-to-one basis in the pauses or even in the hotels where I translated the last tours. И така ние започнахме след 2009 година да имаме така доста взаимодействие с Ра, може би така и си кликнахме, допаднахме си, може би заради това, че аз нося 22-я, а той 12-я портал. И имахме така много взаимодействия само един с друг, един към един, бидейки в различни места по време на пътуванията, докато той провеждаше неговите workshop и лекции. So there was this moment, in the room hotel or on the where I needed to give him something, so we had a chat. Or, it was Ra was very private. It's not like but he always like pop up, or I would just take a walk and then he was there and we chat a bit, or there was like this little encounters, and аз имах тези малки срещи с Ра, които бяха дали в неговата стая, нещо му занасям, или някъде се засичахме на някакви такива малки разговори, или пък той просто изникваше изведнъж някъде. Но Ра беше един доста човек, който обичаше личното си пространство. Where he actually would say very few things. Me too. It's not like we were chatting like blah, blah, blah. But probably the most impactful messages he gave me were on those moments, of just interchanging a class or yeah. И интересното е, че всъщност моментите, в които аз бях най-много повлияна и получих въздействие, най-голямото ми въздействие, което получих от Ра, беше именно в тези откраднати малки моменти, в които ние не сме седяли да си говориме бла-бла-бла много време. Той ми казваше една-две думи, които имаха огромно въздействие върху мен. And so, yeah, he always kept his mystery, right? But he had a big heart. He was always attentive, not just me, of everybody. He had this thing. Sometimes you wouldn't even notice him in the room or whatever, because he was like watching everybody, but like in this black suit, and he would pass unnoticed almost, but he was there watching. Ра поддържаше един такъв мистицизъм към себе си, поддържаше мистерията около себе си. И въпреки, че той беше много внимателен и интересуваше се така беше внимателен към другите хора и това да им е комфортно. Но всъщност, когато беше в залата, понякога дори беше незабележим. Просто в неговите черни дрехи, любимите му черни дрехи, понякога просто дори не го виждахме, не го забелязвахме, че е вътре вече в стаята влезнал.
And probably one of my best memories, it was in his own garden, and he was gardening. He was with, scissors in hand and, these gloves, these gardening gloves, and just wandering so peacefully, around his garden. It was beautiful to see. Един от най-хубавите ми спомени с него беше как се срещнахме. Той беше в градината си и правеше някаква градинарска работа с градинарските ръкавици, с ножица в ръка. And you would notice when he was like open for interaction or not at all. He was very keen on letting everybody know if you were approaching him or if you were like not aligned with whatever, being around him and to know your place, it was important for him. If you weren't in your place, he will make you just this gaze, his eyes. You will know it was not time to interact. Ра можеше лесно да се забележи кога е отворен за взаимодействие и с другите и кога не. И той много лесно даваше да се разбере, когато не е отворен. Той е много чувствителен към това дали хората отсреща бяха в съзвучие с себе си, дали бяха коректни, дали се движиха коректно или не. И много бързо ги слагаше на мястото им, когато усещаше, че не са в флоа, в коректната вибрация. I just can resume it I felt the respect he had for every human being that that he had in front of him. I felt always respected on the flow of things. И в същото време така Ра се даваше да разбере, че изпитва огромно уважение към всяко едно човешко същество. Това е много ценно. Yeah. I want to ask you a question that I was asked recently in an interview, but I really liked it. How would you describe what you're doing to a child? Well, I actually do somehow transmit this to my, the little ones in the house, and it's actually not about transmitting on terms of human design or anything. It's just about knowing their designs and respecting them for what they are, no? But yeah, I guess respect is the central, subject. Аз попитах Амая, всъщност, когато тя ако тя трябва, че много ми е харесал един въпрос, който наскоро ми зададоха и той беше как би обяснила на дете с какво се занимаваш и Амая каза, всъщност аз имам you have children, right? Or you work with They're children? not mine, but my nephews. Ага. Вкъщи имам деца, моите племенници и всъщност аз на тях им обяснявам. I make sure they understand about difference and not making a problem in, comparing. So it all goes round over, make them feel confident in themselves. So, gaining autonomy. So on self observation and yeah, make them trust in their own resources. И всъщност аз така основното, което се старая към което се старая да им привлека вниманието е различността и това, че не е нужно да се сравняват с другите, че всеки е различен и да им помогна в това да добият увереност, автономност, себе рефлекция, т.е. себенаблюдение, така че те да могат да се свържат със своите собствени ресурси. Okay, and you're going to present to the Bulgarian public the 4 transformations and also the dream rave.
Those are two parts of human design which are maybe the newcomers do hear about them, but especially with the four transformations, we have the from Ra left the advice to wait at least 3.5 years after you started radically your experiment, because you need for the cells to renew themselves. Otherwise, it can become too intense. At least this was my own personal experience with that. I started immediately and it was too fast. Can you tell us something more about this? И така, Амая ще бъде лектор и ще ни разкаже относно четирите трансформации в Хюмън Дизайн, както и сънищата в Хюмън Дизайн. Като я питам, ти в момента можеш ли да ни кажеш нещо повече за четирите трансформации? Това са две теми, които начинаещите в Хюмън Дизайн може би все още не са запознати. И освен това, особено с четирите трансформации, е добре да сме поне 3 години и половина в експеримента си, дълбоко в експеримента, радикално да експериментираме, преди да започнем да експериментираме и с четирите трансформации, системата за здравето и така нататък. И моят личен опит е, че аз прибързах, защото аз започнах веднага с моя експеримент и това не се разви добре. I would do a first differentiation between dream rave and variable knowledge. I would say dream rave would fit very well a newcomer. Well, I didn't say that. Ra said that, and I just cannot emphasize that enough. Аз искам първо да направя разлика между четирите трансформации Dream Rave за идващите сега, за новите в Human Design, тъй като ако направим разлика между двете, то Dream Rave определено е за начинащите, или поне така смяташе Ра? There is everyday life conditioning. When you're awake, you have you're actually conscious about what might be the effect of somebody in you. We don't have that when we're sleeping. We have no strategy or authority to protect us. Когато ние сме в будно състояние, въпреки че сме подложени на постоянно обуславяне от външни сили, другите хора, все пак ние сме в будно състояние и осъзнаваме какво се случва и можем да използваме стратегията, авторитета си, за да ни предпазва, докато когато спим, ние нямаме това. We actually changed body when we go to sleep. We have a lunar body, and the conditioning that takes place, those sleeping times, are the most potent ones. That's why Ra Urу Huu called the weak point to that kind of conditioning. It wasn't just a joke. It was, as to make sure we understood it. It's really a weak point in our nature. И всъщност, когато ние сменяме, когато лягаме да спим, ние всъщност сменяме, така да се каже, има промяна в тялото ни. Ние влизаме в така нареченото лунно тяло или и тогава това е слабата точка, в която можем да бъдем обусловени, както казваше Ра. Това не е шега, това е съвсем реално. And not only that, there is like a persona, like something that gets also overwritten, within your personality, that can just jump from one state to the other and back you, really, when you wake up. И всъщност това е една персона, можем да я наречем, или това да живееш личността си е различно, когато се събудиш от това. Когато спиш, я няма тази персона.
So first of all, he always stated, if you can sleep alone, you have an aura that's like 4 meters wide diameter. It would be very, very interesting for everybody's individuality to have that space. И Ра казваше и държеше на това, че е добре за всички ни да спим сами в собствената си аура, която е с големина горе-долу около 4 метра. Isn't it 3 meters actually? In diameter? 3-4. I would say 4, 3, 5, 3.5, 4. Mm-hmm. I would say. 3,5-4 метра всъщност е в диаметър е ширината на нашето аурично поле. Ray used to say double, like if you have your arms straighten up, the double of that length at least. Ра казваше, като опънем ръцете си настрани, поне още толкова двойно дължината им. Това е аурата. Mm-hmm. So you can imagine if you are sleeping in a building, or the conditioning that might be running around your being, and everybody's conditioning is getting mixed up. И така представете си, ако живеете в една сграда или както ние в България често живеем в блокове, как всъщност това обуславяне от всичките тези хора в тази сграда ни въздейства. And not always one can have that space. It's not accessible actually to many people, but the important thing is to know the effect that is going to have on you. So when you are awake, at least you really stick to strategy and authority, because it's the only thing that is going to cut through the possible consequences that has in you. И въпреки, че не всеки има възможността да спи сам в аурата си с такова голямо разстояние, дори всъщност повечето хора нямат тази възможност. Затова става изключително важно да знаем, да сме осъзнати относно това, което се случва, въобще това обуславяне, което се случва нощем. И когато ние сме в будно състояние, става изключително важно да следваме стратегията и авторитета си, защото това е единствения начин, единственото нещо, което може да ни центрира отново вътре в себе си, извън това нощно обуславяне. At least to some extent, because he was also very clear that it's very essential for your individuality to sleep alone. Otherwise, it's going to be really hard to, it's just like kind of like a trap. И Ра казваше, че така настояваше, че е изключително съществено важно, за да проявите своята индивидуалност, да спите сами, защото иначе става много трудно, почти невъзможно да проявите индивидуалност. And for the time I've been experimenting and investigating this subject, probably since 2011, 2012, when Linda asked me to if I wanted to translate Deborah on the IHDS for the certification. And since then, it's just amazing to watch and to observe how, not only the effect on my own life and how distorting it is as a frequency. Mm-hmm. И още от 2011-2012 година, когато Линда Банел, директора на IHDS, училището по Хюмън Дизайн в България, ме покани да превеждам уъркшопа за сънищата на Дебора Бергман. И тогава аз започнах да експериментирам с това спане сама и по различен начин. Приложих го в моя собствен живот и бях удивена от разликите и от това, което се случва. You were surprised by what happened and... No, because not only on my own terms, but just looking outside, looking the charts of my family, of friends, of people, and seeing their weak points, and they almost every time, just like it really had driven their lives, like even their work or their, it was like the thing they really hold on to.
Мгм. И всъщност другото, което е, че не само върху себе си наблюдавах ефекта на тази слаба точка, която се проявява по време на сън, но също и на близките си, тъй като направих техните карти и можех да наблюдавам как тази слаба точка, тези слаби точки се проявяват в живота им, в работата им, въобще насякъде. И бях изумена от това. So on this side for a newcomer, it's a very useful set of information, I must say. И затова искам да кажа, че тази информация, особено за навлизащите, идващите сега в дизайна, тази информация може да бъде много важна. On the other side, there is the substructure information that has to do with variable and the four transformations. And this is like something to grasp with time. От друга страна, четирите трансформации или всъщност вариаблите, което е свързано с тази информация на субструктурно ниво, тя не се вижда в обикновената графика. Трябва да разполагате с професионалното издание, за да видите субструктурните нива. Това вече е информация, която не е съвсем за начинаещите, тъй като отнема време да бъде интегрирана. You have to first see the beast and start learning to, like, human design actually teaches you how to watch your mind and its paths and how it gets deviated. Много е важно да срещнем с вяра в нас, да наблюдаваме този ум, който ни така издърпва ни извън истинната ни природа. And you have to have enough time to test your strategy and authority and experiment, and you cannot accelerate learning. И трябва да имаш достатъчно време, за да си експериментирал с стратегията и авторитета. You should have enough time that you experiment with your strategy and authority and... Yes, and it's a cellular process. You cannot speed it up. Това е един процес на клетъчно ниво и не е нещо, което може да бъде забързано. So, in fact, the way I'm gonna introduce the four transformations through variable, it's gonna be an appreciation, a very fundamental appreciation between left and right cognition, and a solid base, not to get lost in the details of PHS, this and that, but to really understand what it is: a strategic body, a receptive mind, set the basis of what moves the intelligence of the body and the mind. По време на четирите трансформации аз няма да забивам в най-големите детайли и подробности, по-скоро ще се концентрирам върху това да разкажа за променливите, вариаблите, които показват дясното и лявото вътре в тялото, или пасивното и активното, и какво точно означава това и как се случват нещата, за да можем да се свържем с интелигентността на тялото. Because mind thrives on gathering information, but it's not power is not knowledge is not power. And what I'd like to do is just give tools for observation, which is different. И аз не искам да вкарам супер много детайли и информация. По-скоро искам да ви обясня основите, за да имате стабилна основа, за да разберете как се случват нещата. So to have like a stable base for them to understand. Yeah. So that no matter where you are in your experiment, whether you're a newcomer or an advanced student, you can still get to grasp
the fundamentals of how intelligence works in your body and in your system. И независимо дали сте начинаещ или напреднал ученик в Хюмън дизайн или практикуващ Хюмън дизайн, да можете да схванете как точно работи интелигентността на тялото и какво точно се случва в различните варианти. And then one can build up from there, with time, with its own process. And yeah, I'm a 1-4. I put out the basis, the solid fundamentals. I'm not into impressing no one. Аз не съм тук, за да впечатлявам някого. Като 1-4 за мен е много важно да поставя една солидна основа, база, която да бъде разбрана наистина и усетена, и да ви дам възможност да поставя основата на това да можете да наблюдавате това, което се случва. Yeah. Okay. Maybe one last question. So you've been for 21 years in this knowledge, really embodying. Is there something that made you question during those 21 years yourself, or whether this is your path and whether human design is relevant? And I'm saying it from my own heretical perspective, because practically I started looking for the hole, for the mistake, and I'm still looking in human design. Искам така да те попитам, може би като последен въпрос, тъй като вече от 21 години си в познанието и практикуваш Human Design. Има ли момент, в който се съмняваше в този път или намери ли някаква пробойна в Human Design? Well, I don't think a first line like you and me are always comfy with, with how things are. And I'm a very skeptical person. I've never believed in human design, or it just came easy, and I just saw it work. I wasn't looking for anything. It just kept being the right thing to observe, or the right tool to have in hand while taking one step after the other. Общо взето, ние двете с теб сме първи линии и за нас естествено се чувстваме некомфортно и да търсим, да изследваме, но за мен Human Design дойде съвсем лесно и това да го уча и въобще да... Sorry, I lost your thought. So it came very easy to you as an investigator, and yeah, I translated you there. Okay. No, what I mean is, like, it never was a big deal to test it or whatever, in the sense of where is the flaw. I'm a 1-4. I mean, I see it works. I just keep, exteriorizing it. За мен дойде съвсем лесно. Аз не съм тук наистина да поставям под въпрос нещата. Аз видях, че то работи и оттам нататък беше съвсем лесно. I probably had the luck to have a lock, which is already a 1-3, tested as such, and my own brother a 3-6, my father a 5-1. So yeah, I think the solidity, that I got from Ra, from Alok, I mean, it was good enough for me to go and test it, it doesn't mean I haven't doubt along the way, in challenging times, and
it's normal. It's actually healthy, I think. Мгм. Ами всъщност не, аз не съм се опитвала толкова да го тествам, но аз получих много стабилна основа покрай това, че аз учех от Алок, който е 1-3. Също е ин, а, и също така брат ми, който е 3-6 профил, баща ми, който е 5-1. Аз получих една много стабилна основа и сякаш това не съм се съмнявала толкова в това знание, но разбира се, в някакви трудни моменти в живота, предизвикателни, имала съм своите съмнения, това е нормално и дори би го нарекла здравословно. And I had just so much available for study, and I mean, I'm so keen on digging and digging and digging and digging that it's just every book, every course, every time meeting Ra, Lok, whoever, I was just being, touched by it and getting more and more solid. So it worked for me. И аз като 1-4 просто толкова естествено ми идва това да ровя, да ровя, да ровя. И всеки път, когато срещах Лок или Ра и нещо те ми казваха или осъзнавах по пътя, и по този начин продължих да изследвам. You continue investigating. Yeah, it's just I have so much to investigate in all fields, and I've had the honor to be able to get into all of the fields of human design. That was just like all these connecting dots, Yeah. that made me feel safe, so to say. Yeah. И така, аз, изследвайки всичките тези области на Хюмън Дизайн, бях заета в това да изследвам и да проучвам. Yeah. Oh well, I invite everybody, каня всички да се присъединят в workshopа на двата workshopа или лекции на Амая за 4-те трансформации и за Dream Rave. Тя ще ви даде солидна основа. Самата тя е интегрирала в себе си това познание и може да го видите. I said that you're gonna introduce people to those two topics, the Dream Rave and the four transformations. You really give them a solid base. Because this is who you are and you really integrated that knowledge in you. I'm on the path to keep integrating every day, every breath. Аз съм по пътя на това да го интегрирам всеки един момент, всеки един ден. I will be glad to meet you all there. И много ще се радвам да се запозная с всички вас. Thank you so much for sharing yourself, Amaya, and for showing yourself to the Bulgarian public so they can meet you prior to the event. Благодаря ти, Амая, за това, че сподели себе си с българската публика преди предстоящото събитие. We're very glad to have you. Много се радваме, че ще бъдеш с нас. My pleasure, Veronica. Thank you. Okay, then bye for now. Sorry, just a second. Let's also tell the Bulgarian public that actually Amaya, specifically for the Bulgarian public, is giving discount on her upcoming courses, which is one is very interesting. It's about living your design, but the Dream Rave edition, and it's coming in February. And the other course is actually quite close on the 15th of October. It is about the genetics in human design, and you can get a 20% discount for that one and 30% discount for the Dream Rave edition, and they will be, especially with Bulgarian translation, not from me. So you are more than welcome. И така, искам да кажа още нещо, че Амая специално за българската публика, за следващите курсове, които тя има, предлага специална отстъпка. Единият курс е да живееш дизайна си, издание за сънищата.
за което българите ще получат 30% отстъпка. Събитието ще бъде февруари месец 2023 година. И също съвсем скорошно събитие на 15 октомври, генетиката в Хюмън Дизайн. Българите ще получат 20% отстъпка, специално от Амая за нас. И двете събития ще бъдат с български превод. Няма да съм аз преводача. Така че заповядайте, много ще се радваме да ви видим там. Thank you again and see you soon. See you there. Благодаря ти и до скоро да се видим.